Good morning, dear students. Welcome to online classes. So today, let us discuss about there's the problem. Find the principal value and general solution. Okay, next problem. Already find out some problems in the general solution and principal value. So next problem it is cos 4x is equal to cos 2x. Cos 4x is equal to cos 2x. Okay, so actually this is in the form of a cos x is equal to cos alpha. ಇದನ್ನ two types ಮಾಡಬಹುದು because here positive is there, no problem. So this is in the form of a cos x is equal to cos alpha. You take directly alpha is equal to 2x. So otherwise you take the formula. So cos 4x plus cos 2x on this side minus cos 2x is equal to 0. Cos 4x minus cos 2x is equal to 0. So this is in the form of a cos c minus cos d. Cos c minus cos d is equal to what? Minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. A formula ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. So minus 2 sin x plus y by 2. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Cos x minus cos y that is equal to minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2. Okay, so formula in the place of x is equal to 4x plus 2x divided by 2. So sin of 4x minus 2x divided by 2. So ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ minus 2 sin is equal to 0. Take here is equal to 0. Okay, next minus 2 sin 6 4x plus 2x 6x 6x by 2 3x 2 sin 3x. So sin 4x minus 2x 2x by 6x is equal to 0. Okay, dear students, here totally minus 2 sin 3x sin x is equal to 0. So ಇವೆಲ್ಲನೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ minus 2 is not equal to 0. Left out this. Any real number is not equal to 0. ಇದಂತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. sin 3x is equal to 0. So sin x is equal to 0. So here all numbers and trigonometric function you should convert it to so is equal to 0. ನೀವು ಓದಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 5th 6th 7th 8th 9th 10th ನೋಡಿ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ x plus 2 into x minus 3 ಇದನ್ನ equal to 0 ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಿದ್ರಿ x plus 2 is equal to 0 ಇನ್ನೊಂದು x minus 3 is equal to 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ x plus 2 is equal to 0 x minus 3 is equal to 0. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ minus 2 is not equal to 0 left out. Sin 3x is equal to 0 sin x is equal to 0. So next so this is in the form of a sin x is equal to 0 sin 3x is equal to 0 sin x is equal to 0. That is the form of the sin. Okay, you separate sin 3x is equal to 0 but here to get in two trigonometric equation. So one is sin 3x is equal to 0. According to this general solution is what? ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is ಏನು sin x is equal to 0 ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is what? ಬರ್ಸಿನಲ್ಲ x is equal to n pi ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ನೀವು. ಇದು according to this equation x is equal to n pi. So in the place of this is in the form of actually ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ sin x is equal to 0. In the place sin x is equal to 0 general solution is x is equal to n pi. Okay, in the place of x is equal to what? 3x. You write here 3x is equal to n pi. Otherwise x is equal to n pi by 3. ಇದು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ sin x is equal to 0. ಇದೇನಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. This is in the form of a standard form. What is the general solution of the sin x is equal to 0? Therefore x is equal to n pi. ಇಷ್ಟೇ ರಿಸಲ್ಟ್. x is equal to n pi
x is equal to n pi by 3. Okay, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು. So actually cos 4x is equal to cos 2x plus cos 2x and this side cos 4x minus cos 2x is equal to 0. So this is in the form of a cos x minus cos y. Cos x minus cos y is equal to minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2. Minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2 is equal to 0, 0. So minus 2 sin 4x plus 2x 6x, 6x by 2 3x. 4x minus 2x 2x, 2x by 2 x. Sin x is equal to 0. So afterwards, so these terms equivalent to 0. Minus 2 is not equal to 0, left out. Sin 3x is equal to 0, sin x is equal to 0. So according to this, here two factors to get, two equations to get. So what type of equation? One is sin 3x is equal to 0, another one sin x is equal to 0. That's why you find out separately what is the general solution of sin 3x is equal to 0. What is the general solution of sin x is equal to 0? Yes. So sin 3x is equal to 0. This is in the form of a sin x is equal to 0. Already we know that the formula general when sin x is equal to 0, general solution is x is equal to n pi. Nodi ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. General solution x is equal to n pi. Compared to this, in the place of x is equal to what? 3x is equal to n pi. Therefore x is equal to n pi by 3. So next equation is sin x is equal to 0. Already given sin x is equal to 0. That is a standard form. According to sin x is equal to 0, general solution is x is equal to n pi. Okay na? Write down. ಬರೀರಿ ಇದನ್ನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮೆಥಡ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವುದು ಇದೇನಿದೆ 0 ಬರ್ತಲ್ಲ n pi, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ರೈಟ್. Okay, next problem. Cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0. Next problem. Cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0. Find the general solution. This is general solution na kandidiyana. So that is problem is cos 3x plus cos x. Okay, so here dear students, group these two terms. You have to group ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ first. So this is in the form of a cos x plus cos y. Cos x plus cos y is equal to what? 2 cos x plus y by 2. ನೋಡಿ ನಾನು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. Look at the board. 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2. Actually ಇದು cos x plus cos y ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. So 2 cos x plus y by 2 x minus y by 2 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ. So in the place of x is equal to 3x, in the place of y is equal to x minus cos 2x is equal to 0. Okay, next problem. 2 cos 3x plus 1x 4x, 4x by 2 2x into cos 3x minus 1x 2x, 2x by 2 x minus cos 2x is equal to 0. So this is first term, this is second term. According to these two terms, cos 2x is common. Take outside cos 2x. Cos 2x now ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. Remaining 2 cos x ಏನು ಬಂತು?
2 cos x ಇಲ್ಲಿ -1 is equal to 0. ನೋಡಿ cos 2x into 2 cos x, 2 cos 2x cos x, plus into minus minus cos 2x into 1 cos 2x. So next ಇದನ್ನ 0 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. cos 2x is equal to 0. 2 cos x minus 1 is equal to 0. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ನ. cos 2x is equal to 0, 2 cos x minus 1 is equal to 0. So actually this is in the form of this is standard form. Cos x is equal to 0. Cos 2x is equal to 0. What is the general solution of this? This is in the form of cos x is equal to 0. Cos x is equal to 0. General solution is what? X is equal to 2n plus 1 into pi by 2. Okay. So general solution is, general solution is x is equal to 2n plus 1 into pi by 2. 2n plus 1 into pi by 2. So nodi next. So x is equal to what is the, so in the place of x is equal to what? Yenide 2x ide. Right here 2x is equal to 2n plus 1 into pi by 2. So therefore x is equal to 2n plus 1. So pi divided by 2 to the 4. Pi by 4. Okay na? So next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 cos x next ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 2 cos x minus 1 is equal to 0. 2 cos x is equal to ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ -1 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ +1. Therefore cos x is equal to 1/2. cos x ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1/2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ cos x is equal to 1/2. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ cos x is equal to 1/2 ಅಂತ ಪ್ರಕರಣ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು cos ಫಂಕ್ಷನ್ cos 60 degree. 1/2 can be written as 60 degree, cos 60 degree. So according to radians ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ cos x is equal to cos 60 degree radians ಏನು ಬರೀಬಹುದು pi by 3. pi ಅಂದ್ರೆ 180, 180 by 3 60. So this is in the form of a cos x is equal to cos alpha. Alpha is equal to how much? Pi by 3. Alpha is equal to pi by 3. Cos x is equal to cos alpha. General solution is what? General solution is x is equal to 2n pi plus or minus alpha. 2n pi plus or minus alpha. In the place of x is equal to x ave, no problem. So 2n pi plus or minus alpha. Alpha value is pi by 3. This is general solution. X is equal to 2n pi plus or minus pi by 3. This is the general solution. Okay dear students, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಫೈಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ cos x is equal to 1/2. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್? cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0. 2 cos of 3x plus ಇದರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಮೇಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ we should convert it to in standard form. Standard form ಅಂದ್ರೆ ಏನು? cos sin x is equal to sin alpha, cos x is equal to cos alpha, tan x is equal to tan alpha. Otherwise sin x is equal to 0, cos x is equal to 0, tan x is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಈಗ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. 2 cos x plus cos y ಅಂದ್ರೆ cos x plus cos y ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 2 cos x plus y by 2 x minus y by 2 minus cos 2x. So next 3x plus 1x 4x by 2 2x. 3x minus 1x 2x by 2 x minus cos 2x is equal to 0. Cos 2x common ತೆಗಿರಿ. 2 cos x minus 1 is equal to 0. Cos 2x is equal to 0. 2 cos x minus 1 is equal to 0. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. This is in the form of a cos x is equal to 0. What is the general solution of cos x is equal to 0? X is equal to 2n, x is equal to 2n plus 1 into pi by 2. ಇಷ್ಟೇ. But in the place of x, ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2x. That's why you take here 2x is equal to 2n plus 1 into pi by 2. Therefore x is equal to 2n plus 1 divided by pi by 4. This is completed. Next 2 cos x minus 1 is equal to 0. 2 cos x minus 1 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. cos x is equal to 1/2. ಈಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆ ಟೈಪ್ ಬಂತು.
ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ 1/2 can be written as pi by 3 cos pi by. This is in the form of a cos x is equal to cos alpha. Therefore alpha is equal to pi by 3. General solution x is equal to 2n pi plus or minus alpha means pi by 3. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಥರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳೋ ಇಂಥವನ್ನೇ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವರ್ಕೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ವರ್ಕೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್.